Welcome to OIT Writing Live, especially for the exam candidates for this upcoming exam on this Jan 27th. It's very good afternoon, everyone, and let's just wait for a couple of seconds so that all viewers can join with us. Yes, good afternoon. Good afternoon, everyone. Yes, so we have come up with this particular live session exclusively for the people those who are going to have their exam on this coming Saturday. ഈ ഒരു കമ്മിങ് സാറ്റർഡേ എക്സാം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഈ സാറ്റർഡേ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ ഇൻ അവർ ഫോർ ഓൾ ദ മൊഡ്യൂൾസ് ഇൻ ദ അപ്കമിങ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നൊരു മോട്ടീവായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ live session നമ്മൾ അറിയാണ്ടാവുക and this particular live session has been assigned for OET writing. So I welcome everyone to this live session presented by Teachers Academy, and this is Aishwarya here. Yes. So today is Thursday and day after tomorrow everyone is going to have their exam. സോ ഇത്രയും നാളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പീപ്പിൾ വർ പ്രിപ്പയറിങ് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത്സ് ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെയും ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിനും എല്ലാം നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദിസ് കമ്മിങ് സാറ്റർഡേ ആണ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാറ്റർഡേയിൽ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അവർ എൻറ്റയർ ടീം ദറ്റ് ഇറ്റ് family is wishing you people all the very best for your upcoming examination. That is something that we wanted to tell you before this live session start. Before getting into our live session, ഇവിടെ ലൈവ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള കാര്യവും അത് തന്നെയാണ്. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അവർ എൻറ്റയർ ടീം വി വിഷ് യു എ വെരി ബെസ്റ്റ്, ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ യു ഗോ ഫോർ യുവർ അപ്കമിങ് എക്സാമിനേഷൻ. മേ ഓൾ ഓഫ് യു ക്ലിയർ യുവർ എക്സാം ഇൻ ദിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് കുഡ് migrate to your dream location in this year itself. Yes, initially we faced some technical glitches. That's why we are resuming back with the live session. Yes, good afternoon, everyone. All right. Yes, I could see many people are joining with us. So please let me know how many of you are going to have your exam on this coming Saturday. ഈ ഒരു സാറ്റർഡേയിൽ എത്ര പേർക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് എന്ന് please let me know through the comment box. Yes, good afternoon, Jenny. Good afternoon. Yes. All right. Okay, people are going to have your exam on this. Yeah, all the very best. Definitely we will remember everyone in our prayers. എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ. Yes, hi everyone. Good afternoon. Yes, hi Shruti. All right. Yes, so let's get into our today's topic of discussion that is exclusively for the people those who are going to have your exam on this coming Saturday. And if you are having any doubts, as you know, ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ബിഫോർ യു ഗോ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. ആൻഡ് യെസ്, സോ as the slide title is complications ഒഴിവാക്കൂ OET writing. So in order to get the highest score in our OET writing, what are the complications that we need to be aware of so that we could get the highest score? So ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹായ് ശ്രുതി, ഓക്കെ, യു ആർ ഗോൺ ഹാവ് യുവർ എക്സാം ഓൺ ദിസ് കമ്മിങ് സാറ്റർഡേ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലെറ്റിംഗ് മീ നോ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിഷ് യു ഗുഡ് ലക്ക് ഫോർ യുവർ എക്സാം. ഹായ് അനീഷ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ.
Yes, good afternoon, everyone. Yes, hi, Lakshmi. Good afternoon, Lakshmi Shekhar. Okay, so let's get into the topic. So, the areas that we thought of having a discussion, that is regarding the designation parts. So, designation എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം that is one area that you people are to be very much careful about. So when you write an OET letter, right after the date, you people will be writing the reader's address. റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ എഴുതാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റീഡർ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദെയർ, റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ റീഡർ what we need to mention is the designation of the reader. സോ റീഡറിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്. സോ വാട്ട് ഓഫൻ പീപ്പിൾ മേ കം അക്രോസ് ഇസ്, സി വെൻ ദ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഇസ് ദ ഏരിയ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്. ബട്ട് സംടൈംസ് ദേ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റീഡർ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റീഡർ, ബട്ട് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ റീഡർ മേ ബി സ്കാറ്റേർഡ് സംവെയർ അറൗണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് നോട്ടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ റീഡറിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് പാർട്ട്. സോ നമ്മുടെ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ ഈ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ നെയിം ബട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡെസിഗ്നേഷൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ. നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ്, ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷനാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്, മറിച്ച് അവരുടെ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. സോ ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇസ് മാൻഡേറ്ററി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ അഡ്രസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. പക്ഷേ ഡെസിഗ്നേഷൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കേസ് നോട്ടിൽ സ്കാറ്റേർഡ് ചെയ്ത് കിടക്കാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി അഡ്രസ് പാർട്ട്. That is one area that we need to be careful about. And the other part is regarding the title of the reader അല്ലെങ്കിൽ the പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീഡറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി റീഡർ. സോ റീഡറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നോർമലി വരുന്നത് മിസ്റ്റർ, മിസ്സസ്, മിസ്, ഡോക്ടർ. So these are the titles that we often come across when it comes to the reader of the letter. So ലെറ്ററിലെ റീഡറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്, മിസ്റ്റർ, മിസ്സസ്, ഡോക്ടർ, ഈ പറയുന്ന ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുള്ളത്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ദ വേ ദാറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. സോ സിംപ്ലി യു നീഡ് ടു കോപ്പി ഇറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ദാറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. സോ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ എന്താണോ നമ്മളുടെ റീഡറിന് ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ, സോ ദിസ് കംസ് ടു റീഡേഴ്സ് ടൈറ്റിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ റീഡറിൻ്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ, സോ മിസ് വിൽ ബി ദെയർ, മിസ്സസ് വിൽ ബി ദെയർ, Mr. will be there. So these are the possible title that we often see in the when it comes to the patient of the case note. ആ കേസ് നോട്ടിലെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ്. സോ പേഷ്യൻ്റ് ഈ ടൈറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ഇനി സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് MISS എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ തരാറുണ്ട്. MISS. ബട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ലുക്ക് ഫോർ ദെയർ ഏജ്. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് മൈനർ വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ ടൈറ്റിൽ. നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് മൈനർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മറിച്ച് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് മേജർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് 17 and above years old, then only we are supposed to write the title for the patient. If they have given like miss, do we need to write as miss or miss ma'am? So yes, Rudy, I got your question. MISS miss and MS miss are totally different. These two are two different title. First of all, what you have to focus on, എന്താണോ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്, what they have provided there, copy that. That is the important part. And if the patient is a minor, then we don't need to write the title. Patient minor ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. പേഷ്യൻ്റ് മേജർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എടുക്കുക.
പേഷ്യൻറ്റ് മിസ് എന്ന് പറയുന്നത് MS മിസ് എന്ന് പറയുന്നതും MISS മിസ് എന്ന് പറയുന്നതും ടു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് തിങ്. ഇനി ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ മേ ബി വി മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് കൺഫ്യൂഷൻ റിഗാർഡിങ് ദ ജെൻഡർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജെൻഡറിനെ പറ്റി എന്തുണ്ടാവാം, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജെൻഡറിനെ പറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക പറയുമ്പോൾ ചില കേസ് നോട്ടിൽ അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല, മറിച്ച് ദേ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഹർ GP or she go or it's important to have എന്താണ് വീക്ക്ലി വിസിറ്റ് ഓർ ഡെയിലി വിസിറ്റ്സ് അറ്റ് ഹെർ ഹോം. സോ ഹെർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് എവിടെ കേസ് നോട്ടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് OET വിൽ ബി ഗിവിങ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ഹൂസ് ഗണ ബി ദ റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂസ് ഗണ ബി ദ പേഷ്യൻ്റ് ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മേ ബി ഹിസ് ഹെർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടൈറ്റിൽ തന്നിട്ടോ, ടൈറ്റിൽ തരാതെയാണെങ്കിൽ ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ പോലത്തെ വേർഡ്സ് വരെയോ OET നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, റിവീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ജെൻഡർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ്. സോ അത് കേസ് നോട്ടിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരുടെ ജെൻഡർ അനുസരിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് മേജർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ റീഡർ, ദ ടൈറ്റിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണോ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So we have dealt with the designation part and the title part. Now in another area of confusion is when it comes to the usage of article. So in my last live also people have suggested me to go for a discussion regarding the use of article. So article use ne patti നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സെഷൻ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. But for the sake of having for the sake of to deal with the situation for this upcoming examination, ഈ ഒരു വരുന്ന എക്സാമിനെ വേഗം നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ we are using article in front of countable nounsൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So when it comes to the nouns part, there are countable nouns are there, uncountable nouns are there. Something that which we can count is what we call countable nouns. So countable nouns ന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, articles യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And by looking at the pronunciation of that particular word, if the first sound that it comes across when we pronounce particular word is a vowel sound, then we will be using an as an article, and if it is a consonant sound we will be going with a as an article. For example, the abbreviation MRI, when it comes to the investigation, MRI, when we pronounce this particular word MRI, the first sound that comes out of our mouth is A. Later on it will be followed by A കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. സോ A എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, an MRI. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് യൂസേജ്, an MRI. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ആൻ MRI എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇനി ഈ സെയിം MRIനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ സിറ്റുവേഷനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ്. സോ വെൻ വി സേ ഇറ്റ് ആസ് മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ്, ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ മൗത്ത് ഇസ് മാ. സോ മാ ഇസ് നോട്ട് എ വവൽ. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, എ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇലാബറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, എ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ആൻ MRI. സോ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ. Now what I thought was I will be listing out the words that we need to use the article. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണ്ട ഏരിയാസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഓൾവേസ് യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദീസ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, okay, articles, when it comes to we'll start with a particular യെസ്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. നമുക്ക് ആദ്യം എന്തായിട്ട് തുടങ്ങാം, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്.
procedures അല്ലെങ്കിൽ investigations. So when it comes to certain investigations and procedures, we are supposed to use article in front of them. ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കണം. For example, blood test. Blood test. So if we are writing it as blood test, അതിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്ത് വേണം? We need to use the article. Angiogram. There need to be an article. X-ray is in another area where we need to go for an article. X-ray is there, angiogram is there, blood test is there, colostomy is there, a breast screening is there, a dressing is another procedure which need an article. MRI we need to go for article. Appendectomy is another procedure that we need to use article, because all these things are countable. അതെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? Ultrasound is an area where we need to use the article. Cholecystectomy or knee or hip or shoulder replacement, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾ വേണ്ട കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നൗൺസ് ആണ്. I can list out those things for you people. Blood test is there. Colostomy is there. Colostomy, again we need to go for articles. Angiogram, X-ray, MRI, USC, ultrasound, X-ray, ultrasound, dressing, all these things. X-ray is there, angiogram is there, then MRI is there, appendectomy is there, dressing is there, blood test is there, breast screening is there, tonsillectomy is there, ultrasound is there, or hip replacement or shoulder replacement, cholecystectomy. All these procedures are considered to be countable. So according to the sound it produced, we need to go with a അല്ലെങ്കിൽ an എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. Now what we are going to do is we are going to discuss the disease conditions. ഏതൊക്കെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിൻ്റെ മുന്നിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫീവർ ഇസ് കൗണ്ടബിൾ, കോഫ് ഇസ് കൗണ്ടബിൾ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇസ് കൗണ്ടബിൾ, ലീഷൻ ഇസ് കൗണ്ടബിൾ, illness or tumor or wound, transplant or antidepressant, analgesics, anti-diabetic, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? കൗണ്ടബിൾ ആണ്. സോ കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിൾ ആണ്, ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിൾ ആണ്, ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എന്താണ്? കൗണ്ടബിൾ ആണ്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിൾ ആണ്, ലീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിൾ ആണ്. സോ കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട്, കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട്. സോ സിൻസ് ഐ ടുക്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദോസ് പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ, യു പീപ്പിൾ ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻ. ഈ കണ്ടീഷൻസിന് ഈ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു ലിസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് സെഷൻ കേട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഈസി ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു യൂസ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ വെൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി OET writing. That is the another area that we are supposed to thought of having a discussion. ഇനി അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇസ് അൺകൗണ്ടബിൾ. ഡിമെൻഷ്യ ഓർ ക്യാൻസർ, ഡയബറ്റിസ്, നോസിയ, ജോണ്ടിസ്, ഇൻസോംനിയ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം എന്തു തന്നെയാണ്? അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി തെറാപ്പീസ് ലൈക്ക് കീമോതെറാപ്പി, ദെൻ ആൻജിയോഗ്രാഫി, ഡയാലിസിസ്, ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി, റൈനോപ്ലാസ്റ്റി, പ്ലാസ്റ്റിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന മിക്ക വേർഡ്സുകളും ഇതെല്ലാം എന്തു തന്നെയാണ്? അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു യൂസ് ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം. ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല? ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്, നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒന്നൊരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണ്ട ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണ്ടാത്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെയും ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു. സോ ആസ് പെർ ദ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേഷൻ്റെ കാര്യം വി ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ, ദെൻ വി ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടൈറ്റിൽ, ദെൻ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അനദർ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഇസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്.
ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ, നിങ്ങൾ കേസ് നോട്ടിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കോമെൻറ്റ് ബോക്സ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, 1 by 1 ആയിട്ട് അതും റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നോട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ കേസ് നോട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I can give you an example. See, suppose a patient had a fall and the patient went to the GP. Patient ആരെ കാണാനായിട്ടാണ് പോയത്? ഫസ്റ്റ് he went to his GP, and right after meeting the GP, when the GP analyzed the patient was having severe lacerations. So പേഷ്യൻറ്റിന് ഒത്തിരി ലാസറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ പേഷ്യൻ്റ് ആരെ കണ്ടു? നമ്മുടെ GPനെ കണ്ടു. GPനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ GP അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ, അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒത്തിരി ലാസറേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ what the GP did was, the GP requested a community health nurse to go and visit the patient. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡെയിലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവരുടെ വൂണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? റെഗുലറായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ GP പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ് ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദസ് ഹോം വിസിറ്റ്, വാട്ട് ഷീ ഒബ്സർവ്ഡ് വാസ് ദ പേഷ്യൻസ് hypertension is not under control. So what the community nurse did was, the community nurse returned the patient to the GP itself. പേഷ്യൻറ്റിനെ GPക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തിരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. ഇതെന്ത് കേസാണ്? ഒരു നോൺ കേസ് ലെറ്ററാണ്. ആൻഡ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത്, ഓർ ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ തുടങ്ങുന്നത്? പേഷ്യൻ്റ് സിവിയർ ലാസറേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പേഷ്യൻറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ്സ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രസൻറ്റഡ് കേസ്. അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റഡ് ആയത് ആരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്? GPയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. GPയുടെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയ പേഷ്യൻറ്റിനെ GP ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റെഫർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഡെയിലി ഹോം വിസിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതും. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ റൈറ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ എക്സ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് സിവിയർ ലാസറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ റോങ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ഇനീഷ്യലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റഡ് അറ്റ് ദി GP, നോട്ട് വിത്ത് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ is try to write it as Mr. X had severe lacerations following the fall, and as per the request of his GP, we were giving daily dressings, and during the home visit we witnessed these kind of thing. What all things that we have discussed, we can mention it later on. So അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പേഷ്യൻ്റ് GPയുടെ അടുത്ത് വരുന്നു, GP നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡെയിലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ബേസിക്കലി പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റഡ് ആയത് GPയുടെ അടുത്താണ്. ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് GP വി ആർ ഗിവിങ് ദി ഹോം വിസിറ്റ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ എക്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു എസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ റോങ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളതും എന്താണ്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? Is there any doubts? Okay, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, thank you so much. All right. ഇനി ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹൂ ഈസ് ഗോണ ബി ദ റീഡർ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പേസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റീഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട പർപ്പസ് എന്താണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ പർപ്പസ് വെച്ച് എന്താണ് ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ, ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ടു ബി ദർ ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൂസ് ഗോണ ബി ദ റീഡർ. ആരാണ് റീഡർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം identify who's going to be the reader, then identify what's the purpose of the letter.
ലെറ്ററിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ്, ആ റീഡർ ആ ഒരു പേർപ്പസ് വെച്ച് എന്ത് സിറ്റുവേഷനാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ടു ബി ദർ ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, yes, so diagnosis ആണോ, every time it is not necessary to mention the diagnosis in the introduction. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയഗ്നോസിസ് അല്ല മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് what is going to be the condition അല്ലെങ്കിൽ why we are giving the care. For example, നമ്മളുടെ ഒരു patient is approaching us and the condition is MI. പേഷ്യൻറ്റിന് MI ആണ്. MI വന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് we provided him with the angioplasty. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു എമർജൻസി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. And after that angioplasty, when the patient is getting discharged, we are providing the care for that angioplasty management. ആ ഒരു ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിനുള്ള കെയറാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ MI എന്ന് പറയുന്നുള്ള കണ്ടീഷനുള്ള കെയർ അല്ല. സോ ആ കാര്യവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഡയഗ്നോസിസ് MI ആണെങ്കിലും നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്, മാനേജ്മെൻറ്റായ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്കുള്ള കെയറാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഇൻട്രോയിൽ വരേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നോട്ട് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ബട്ട് ദി നെയിം ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഹി ഓർ ഷീ അണ്ടർവെൻറ്റ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്നുള്ള കാര്യം വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. സോ ഫാർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ കൺഫ്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ദെൻ ദ ടൈറ്റിൽ, ദെൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽസ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഐ ഹോപ്പ് it's clear for you people. So as I mentioned, this particular random live has been designed for those who are going to have their exam on this coming Saturday. So I wish you all the very best to everyone. And angioplasty alla sadhya. Angioplasty is an uncountable noun. The words ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, the words that we ends with plasty കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം എന്താണ്, അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു യൂസ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓർത്ത് വെക്കാം. സോ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, റൈനോപ്ലാസ്റ്റി ഇതെല്ലാം എന്താണ്, അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Yes, so thank you so much everyone. So as I have mentioned earlier, this particular session has been organized in order to give a last minute discussion regarding the areas that we need to be taken care of before going for the OET examination. And once again, all the very best to everyone on behalf of our entire team. So crack your exam, do well and get your desired scores at the earliest. So thank you everyone. I wish you a good day. Be happy studying and get your desired scores. Thank you. ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ, അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ, ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അസസ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ആ കേസ് നോട്ടിൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൗണ്ടബിളായിട്ടോ അൺകൗണ്ടബിളായിട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ thank you so much everyone. So we'll be meeting you people very soon with our yet another live session. So thank you once again.